Yeah. Hi guys. Good evening all. You can unmute Good evening. yourself so we can interact more and we can learn more subject. Hello, Praveen, Shashi, Niharika, Nikhil. Yeah, All of you went through my old recording, demo recording. Nikhil, I'll share it with you. Okay. He's a new joinee, guys. So Praveen, Shashi, Niharika, did you guys go through the old recording? yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we are going to discuss the importance of ServiceNow and the different roles in ServiceNow, the benefits of learning ServiceNow. Okay. So what is a ServiceNow? I'll just give an overview of it as few of them are very new to this class. Okay. ServiceNow is a cloud-based మేడం తెలుగు application. యూజ్ చేయండి మేడం వీళ్ళందరూ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఓకే యా ServiceNow అన్నది ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ప్యూర్లీ ఓకే క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది వేర్ యూ నీడ్ నాట్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ యువర్ వర్చువల్ మెషిన్ ఆర్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఆన్ యువర్ ఎనీ సిస్టమ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ బ్రౌజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ సర్వీస్ and from any browser you can access it. That's the advantage of this ServiceNow. And ServiceNow is accessible in portal. You can access it from any web browser. You can access it in mobile. You'll have a tablet version. So it is a platform very user friendly. User friendly ante entante ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండడం. ఓకే అండ్ ఎక్కడి నుంచైనా దీన్ని మనం లాగిన్ చేసి యూస్ చేసుకోగలడం. లాగిన్ చేయడానికి జస్ట్ ఒక క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటే చాలు, అంటే లాగిన్ ఐడి అండ్ అ పాస్వర్డ్. Okay, and for example if you're setting up any user id, that's a different case where you will go and enter your user id and a password. Okay, so who will use this service now? అంటే ఎక్కడెక్కడ కంపెనీస్. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఐటీ కంపెనీ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ టెక్నికల్ డొమైన్స్. ఓకే, ఎన్నో ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ అంటే వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అవ్వకపోవడం, లేదా వాళ్ళకి అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ కావడం, లేదా వాళ్ళు న్యూగా జాయిన్ అయితే ల్యాప్టాప్ రిక్వెస్ట్ చేయడం. ఓకే, సో ఇలా చాలా డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని మనం ఎర్రర్ అవుట్ చేయడానికే టికెటింగ్ టూల్ అన్నది మార్కెట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి? మనకు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫోన్ పనిచేయట్లేదు అనుకో, మీరు ఆ ఫోన్ ఒక OnePlus అనుకోండి, OnePlus కస్టమర్ కేర్కి రీచ్ అవుట్ అవుతారు. అలానే టెక్నికల్గా ఇంటర్నలీ ఒక కంపెనీలో ఏవైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరిని రీచ్ అవుట్ అవుతారు? హెచ్ఆర్స్ని లేదా డెవలపర్స్ని, మేనేజర్స్ని. దాట్స్ అ డిఫరెంట్ సినారియో. సరిపోరు చెప్పాలంటే ఎంతమంది హెచ్ఆర్స్ని పెట్టినా, బికాస్ వీ ఎన్కౌంటర్ సో మెనీ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎ డే. కొంతమందికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి పేమెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి క్యాలెండర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నిటిని ఒకే దగ్గర రిసాల్వ్ చేయడానికి ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నవి కనిపెట్టారు. There are so many tools like ServiceNow. ServiceNow ki before Remedy and చెప్పి ఒక టూల్ ఉండేది, BMC Remedy. That was one of the toppest tool for ticketing system. ఈవెన్ ఇప్పటికీ కొన్ని కంపెనీస్ లో BMC Remedy అనేది సర్వైవ్ అవుతుంది, బట్ అవన్నీ కూడా మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు ServiceNow లోకి, బికాస్ they find more advantages with ServiceNow. It is more user friendly and easy to build the అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? మొబైల్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు, లేదా ఉన్న పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. దిస్ ఇస్ అ ServiceNow instance. We say it as a PDI, personal developer instance. So today we'll also learn how to create a PDI and what are the importance of this PDI. Okay, and ServiceNow and elanti sectors lo use chestaru. In any IT sector you can use it, any health sector you can use it, any insurance sector you can use it, any credit card, all this banking system we can use it, entertainment sector you can use it. See, wherever there is a need of raising a request. Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తామంటే, ఒకరికి ఈ పర్టికులర్ హాస్పిటల్ నుంచి డేటా మొత్తం కావాలి, వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి
ప్రొసీజర్స్ అవుతాయి, ఎలాంటి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ వాళ్ళు ఎక్కడ చూస్తారు. సో ServiceNow అన్నది ఒక వెబ్సైట్ ఆల్రెడీ పోర్టల్లా వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. మనం ఏం దాన్ని బిల్డ్ చేసుకోం, బట్ దానిలో కస్టమైజేషన్స్ చేస్తాం. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న దాంట్లో అడిషనల్గా మనకు కావాల్సినట్టు రిక్వైర్మెంట్ని బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఆ కస్టమైజేషన్స్ చేసే ప్రాసెస్లో కొన్ని డెవలప్ చేస్తాం, కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, కొన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాం. ఓకే, సారీ గైస్. దీని బేస్డ్ మన రోల్స్ కూడా ఉంటాయి. అడ్మిన్ అని, డెవలప్మెంట్ అని, బిజినెస్ అనలిస్ట్ అని, టెస్టర్ అనేసి ఇలా ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ అ ServiceNow? ServiceNow is a cloud based application అని మాట్లాడుకున్నాం, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ టూల్. టూల్స్ కి మార్కెట్ లో ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఎందుకు అంటే ఒకప్పుడు ఎక్కువ కోడింగ్ ఉంటే మంచి పే వచ్చేది, బట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. దట్ మీన్స్ మన క్లయింట్స్ కి కానీ మన యూజర్స్ కి కానీ అన్ని షార్ట్ కట్ లో ఈజీగా అయిపోవాలి. దట్ మీన్స్ నో వన్ వాంట్స్ టు పుట్ సో మచ్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఆన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఆన్ సిస్టమ్స్ బై రైటింగ్ టూ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్. అంటే ఎక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన వర్కింగ్ మోడల్ అన్నది అంత ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇలాంటి ServiceNow అప్లికేషన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విత్ యూసేజ్ ఆఫ్ మినిమం లైన్ ఆఫ్ కోడ్స్, అంటే ఒక 2-3 లైన్స్ లో నుంచి కూడా మనం కావాల్సింది జనరేట్ చేసుకోగలుగుతాం. అండ్ ఇక్కడ మనం యూస్ చేసేదంతా జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ. వాట్ ఈస్ అ జావా స్క్రిప్ట్ హియర్? జనరల్ గా జావా అనేది వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ మెనీ ఆఫ్ అస్ నో. ఇట్స్ లైక్ ఎ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్, అండ్ దాంట్లో నుంచి డిరైవ్ అయినదే జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ. దీంట్లో ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్ట్ గా మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేసి ఉంటారు. ఆ మెథడ్స్ ని మనం కాల్ చేసి మనకు కావాల్సింది కస్టమైజ్ చేయడమా, ఎన్హాన్స్ చేయడమా అన్నది డిసైడ్ అవుతాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ServiceNow. బట్ కమింగ్ టు ద రోల్స్, లైక్ అడ్మిన్ రోల్. అడ్మిన్ అంటే ఎవరు? అడ్మిన్ వచ్చేసి ఎవరైతే కంప్లీట్ ServiceNow మీద ఒక ఐడియా ఉంటుందో వాళ్ళని అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ వి సే ఇట్ యాజ్ ఎ అడ్మిన్. అడ్మిన్ కి అసలు ఏది చేయొచ్చు, ఏది చేయకూడదు, ఏది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, ఏది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు, టూల్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ నుంచి చేస్తారు. ఎందుకంటే ServiceNowలో 70% మొత్తం టూల్ నుంచే చేయాలి, 30% స్క్రిప్ట్ వాడాలి అన్న రూల్ ServiceNow వాళ్ళు కనిపెట్టారు. 100% నేను స్క్రిప్ట్ యూస్ చేస్తాను అంటే దే ఆర్ నాట్ ఓకే, బికాస్ దే వాంట్ దిస్ వర్కింగ్ మోడల్ టు బి మోర్ ఎఫెక్టివ్, మోర్ ఆటోమేటెడ్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ టూల్ యాక్టివిటీస్. అంటే కాన్ఫిగరేషన్స్ ద్వారా మనం ఫోన్లో సెట్టింగ్స్ చేసుకుని యాప్స్ ఎలా యూస్ చేస్తామో అలానే ServiceNowని యూస్ చేయడానికి కోసమే వాళ్ళు ఇన్ని రిలీజెస్ అన్నవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక న్యూ రిలీజ్ వస్తుంది. న్యూ రిలీజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ PDIs, మనం వాడే వాటిని ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాం. ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో అడిషనల్ ఫ్యూచర్స్ అన్నవి ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంటాయి, కొత్తవి బిల్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. You will like, it's like more easy to understand this tool. Okay, so admin part వచ్చేసి one of the very required role in any company. ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కి అడ్మిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ అడ్మిన్ గివ్స్ us so many inputs like how to build the model, what should be the best practice here, అన్ని టూ లెవెల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని వాళ్ళే బిల్డ్ చేస్తారు. కమింగ్ ఇన్ టు డెవలప్మెంట్, డెవలపర్స్ వచ్చేసి టూల్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ స్క్రిప్టింగ్ ని రెండింటిని యూస్ చేసి వర్కింగ్ మోడల్స్ బిల్డ్ చేస్తారు. అవి బిల్డ్ అయిపోయాక టెస్టర్స్కి వెళ్తాయి. టూల్ టెస్టర్స్ అంటాము, ServiceNow టెస్టర్స్ అంటాము. సో ఆ టెస్టింగ్ టీమ్ ఏంటి, అసలు ఈ మోడల్ వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు వర్క్ చేస్తుందా లేదా, టెస్ట్ కేసెస్ అని ఉంటాయి డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో. అసలు ఇది ఏ మెథడ్ లో వెళ్ళినప్పుడు వర్క్ చేస్తుందా, బి మెథడ్ లో వెళ్ళినప్పుడు వర్క్ చేస్తుందా, ఇన్ కేస్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ స్టోరీని డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఇస్తారు. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ అది ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో చూసి ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ టెస్టింగ్ టీమ్ కి సెండ్ చేస్తుంది. ఇదంతా ఒక ఫ్లో. దీన్ని SDLC అంటాం, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అని చెప్పేసి. మనం దాని గురించి కూడా మెల్లగా మాట్లాడుకుంటాం. బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది రోల్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే ఎవరు, అసలు మనకి రిక్వైర్మెంట్ కావాలి, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే అసలు ఏం చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, మనం వాళ్ళకి ఏం బిల్డ్ చేసి ఇవ్వగలుగుతాం. ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇదంతా మనకి ఎవరు ఇస్తారు,
క్లయింట్ అన్న అతను మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. నాకు సో అండ్ సో అప్లికేషన్ కావాలి, ఇది వీళ్ళకే అవైలబుల్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంపెనీలో సీనియర్ మేనేజర్స్ ఉంటారు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు, టీమ్ లీడ్స్ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ సీనియర్ మేనేజర్స్ అండ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్కే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అన్నది అవైలబుల్ అయి ఉండాలి. మిగతా ఎవరు యాక్సెస్ చేసినా వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండకూడదు. అలాంటివి రిక్వైర్మెంట్స్ లాగా మనకి స్టోరీస్ లాగా వస్తాయి ఎవ్రీడే యాక్టివిటీస్లో. అప్పుడు మనం సో అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ గైస్, మనం ఎక్కువ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ServiceNow 2004 నుంచి ఇట్స్ ట్రెండింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద యూజర్స్, అంటే లైక్ చాలా మంది ServiceNowలో డెవలపర్స్ లాగా, అడ్మిన్స్ లాగా, టెస్టర్స్ లాగా, అనలిస్ట్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి ఫేస్ చేసిన సినారియోస్ కి తగినట్టు ఆన్సర్స్, సొల్యూషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. దాన్నే కమ్యూనిటీ అంటారు. వేర్ పీపుల్ వర్క్ ఫర్ కామన్ పర్పస్, అంటే సిమిలర్ వర్క్స్ కి రిలవెంట్ ఆన్సర్స్ ని ఎవరికి తెలిస్తే వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారు. అలానే ServiceNow కి కమ్యూనిటీ ఉంది. నాట్ ఓన్లీ ServiceNow, ఏ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా నౌ-a-days ఇట్స్ వెరీ కామన్. ఓకే, సో ServiceNow వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో మీరు కూడా మెంబర్ అవుతే యూ కెన్ ఆల్సో పోస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ గెట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రేంజర్స్ who are working on ServiceNow from long period. Okay, you will find many people who are into ServiceNow for 10 years or maybe for 5-6 years, and everyone is like holds a good knowledge here because it's a very useful tool and it's booming in the market. Okay, so do you have any questions on the rules? Like anyone? Kavita, Niharika, Praveen, Nikhil. This is just a background, guys. Once we are into the course, you'll learn it full-fledgedly. అంటే ఈ టూల్ ని నేర్చుకోవడం ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల అయినా, నాట్ ఓన్లీ సిఎస్సి, నాట్ ఓన్లీ మెకానికల్, నాట్ ఓన్లీ ట్రిపుల్, ఎవరైనా సరే దీన్ని త్వరగా నేర్చుకోగలుగుతారు, త్వరగా అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు, త్వరగా రిక్వైర్మెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, దీంట్లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. మనం కవర్ చేసేది ITSM అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ITSM ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము అంటే, స్క్రాచ్, అసలు ServiceNowకి ఒక బేస్ లైన్ కానీ, స్క్రాచ్ కానీ, బ్యాక్ బోన్ కానీ ఏదైనా అంటే అది ITSM అంటాం. అందులో ITIL లైబ్రరీస్ యూజ్ చేస్తాం. ITIL అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైబ్రరీ. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ని డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. కస్టమర్ నీడ్స్ ని మనం మీట్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫ్లోని మనం ఫాలో అవ్వాలి. అదంతా ఎక్కడ డిఫైన్ చేశారు? ITIL లో డిఫైన్ చేశారు. ITIL బేస్ చేసి ITSM బిల్డ్ అయింది. అసలు ITSM అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. అంటే అన్ని సర్వీసెస్, ఒక కంపెనీలో కావాల్సిన ప్రతి సర్వీసెస్ కి సొల్యూషన్ ఈ ServiceNowలో దొరుకుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ టీమ్స్ లోకి వెళ్ళేసి నాకు ఎన్ని PTOs ఉన్నాయి అంటే పెయిడ్ టైమ్ ఆఫ్, నీకు ఎంత హాలిడే క్యాలెండర్ ఉంది, ఎన్ని లీవ్స్ వాడుకున్నావు, ఈ లిస్ట్ కావాలి. ఓకే, సో దానికి వర్చువల్ ఏజెంట్ నుంచి మనం ServiceNowతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని పుల్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదు నాకు ఒక న్యూ సర్వీస్ కావాలి, ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ ని మనం బిల్డ్ చేసి ఎండ్ యూజర్స్ కి అవైలబుల్ లో పెట్టొచ్చు. సో దట్ దే విల్ కమ్ దేర్ అండ్ దే రిక్వెస్ట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ యాక్సెస్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ రెడీమేడ్ హియర్. అండ్ మనం బిల్డ్ చేయడానికి కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ అన్నది ప్రీ బిల్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. వాటిని మనం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటాము. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? No. Okay, so let's discuss more about it benefits in the end of this course. And today I'll show you how we can create one ServiceNow instance. Okay, దీన్ని మనం PDI అంటాం. అసలు మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో before creating, I needs any one of your email address, guys. So developer.servicenow.com and /dev.do. This page lands you on the creating a new PDI. I'll be sharing this link, don't worry. Can someone share me the mail ID on the chat? I'm okay. Whoever is okay with.
Otherwise, we'll create a new Gmail account now. Snow. Snow is nothing but a short form of ServiceNow. I'm just giving some random information, guys. సో మీ అందరికీ ఆల్రెడీ జీమెయిల్ అకౌంట్స్ కానీ ఎనీ అఫీషియల్ అడ్రసెస్ లైక్ యాహూ నుంచి కానీ ఎందులో నుంచి అయినా ఉండే ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ ని తీసుకునే మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. And see, creating a Gmail account is also very simple nowadays because all of this process are automated. Automation ki chala ante chala demand undi. And because of this automation only, the tools are being survived in the market. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సర్వీస్ నౌ లాగా చాలా కాంపిటీటర్స్ ఉండొచ్చు కదా. యా ఉన్నాయి, చాలానే కాంపిటీటర్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఎ జీరా, వీ హ్యావ్ ఎ బిఎంసి రెమెడీ. వాళ్ళు ఇంకా న్యూ వర్షన్స్ రిలీజ్ చేయలేదు, బట్ ఫ్యూచర్ లో చేయొచ్చేమో, వీ మే నాట్ నో. బట్ వై సర్వీస్ నౌ ఇస్ స్టిల్ ట్రెండింగ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ additional features that they bring in every version to version. They release so many additional features and enhance the existing ones. Let me take my mail. So I'm on my new Gmail account, guys. Now what I'm going to do, see, I just gave developer.servicenow.com. This is the page from where we can create a new account. Okay, you can see sign up and start building. Like how we sign up our account on any of the applications. Likewise, you have to fill all your information here, like Gmail ID or whatever the ID you use. It should be valid one, guys, again. And enter the password. I'm sorry, I have to create it. I'm very sorry. I just directly went into the sign in page. It's directly taking me here. SSO is also nothing but a single sign-on method. We'll also be learning all those. And which version we are in? We are in Vancouver version of ServiceNow. There are so many versions in the past. ServiceNow supports up to last 4 versions. How many versions it supports? Last 4 versions. And this why it is taking me here again and again? Actually, it's directly taking me to the login page, but I have to create an account. Yeah, this is what we have to fill. So you have to give your first name, last name. Like this forms also, you can create it from ServiceNow. And let me take my new email account.
I commonly use same password for every PDI. And you have to just check this terms and conditions and click on sign up. Once you click on sign up, it will send an mail to your mail address to confirm it whether it's a valid account or not, and you have to approve it. Let's wait, we'll receive one mail confirmation from ServiceNow. This is from Google Community. So guys, meantime, if anyone having any questions, you can ask. And admin part is like from the basics we'll start, we'll learn up to admin, later we jump into development, because in development we use JavaScript here, and learning JavaScript is like a very vast subject again, but basics are very required. So I'll give you few documents from where you can learn JavaScript, but you can take some free time and start learning the basics of JavaScript on your own, because we have so many topics to cover. Like it takes around 2.5 months to complete the entire course, including with a live project. And you'll also be doing a custom scoped project, because in this course you will be learning everything on the standard global application. But what is this custom scope? Custom scope అంటే మీ పర్టికులర్ క్లయింట్ వచ్చేసి నాకు ఈ పర్టికులర్ స్కోప్ లో నాకు అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ అయి ఉండాలి, ఆర్ ఈ పర్టికులర్ వర్కింగ్ మోడల్ నాకు అవైలబుల్ అయి ఉండాలి. సో గ్లోబల్ కి custom scope ki there is a little of difference. The way we build the things, it's quite different from what we do in general standard global scope. So దానికోసమే లైవ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది నేను అందులో నేర్పిస్తాను. బట్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ విత్ అన్ రియల్ టైమ్ సినారియో విల్ బి లెర్నింగ్. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ మెయిల్. అండ్ ServiceNow లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ITSM లో ఒక్కసారి ప్రో అయ్యాక యూ కెన్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ లైక్ ఇంటిగ్రేషన్స్, ITOM. ITOM stands for Information Technology Operations Management. ITSM, which we will be knowing, because this is a baseline and where you learn all the development activities. Using this, you can learn any other module like CSM, Customer Support Management, HRSD, where you hand over or take care of all the HR activities. And ITBM stands for Information Technology Business Management. I'm very sorry why this mail is taking so long. Yeah, we got it. See, hello, what is your first name? It sends a message, and here you have a verify button, and they'll also give a URL. Either you can click on this button or you can also open this URL. And see, your email is verified now. So guys, did I pay anything for this? Did it take more than 15 minutes to create a PDI? Nothing but an instance? No, right? Because we need this instance, then only you can practice the things. You will be hands-on once you start working with ServiceNow. I think so. Oh, there is some lag here. It's directly taking to login page. Yeah. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ బిల్డింగ్, ఇవన్నీ అయిపోయాక ఇక్కడ సైన్ ఇన్ ఉంటుంది. సైన్ ఇన్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి అకౌంట్ ఉన్నాక ServiceNowలో అకౌంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు న్యూ మెయిల్ ఐడితో నేను వెరిఫై కూడా చేసేసాను. సో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ జీమెయిల్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సెట్, అండ్ ఐ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు మై ఇన్స్టెన్స్. అండ్ మీకు అడిషనల్ సెక్యూరిటీ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే MFI కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ గివ్స్ యూ 6-digit passcode for every 30 seconds. It will keep changing. So it's purely your choice, guys. See, I just gave my mail and I have entered my password and I'm just logging into my PDI.
and let's learn the things that are there in ServiceNow. This is a, yeah, it will be asking few things. Yes, we are going to build some developer oriented IDEs, so you can select this, or if you want any guided experience, that means కొన్ని కోర్సెస్ ప్రీ బిల్డ్ గా సర్వీస్ నౌ వాళ్ళు ఇస్తారు, వాటిని మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే గైడెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వ్యూ తీసుకోవచ్చు. అండ్ అట్లీస్ట్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అన్నది అక్కడ చెప్పాలి. ఇక్కడ చూసారా రిలీజ్ ఇన్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్రెష్ గా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సర్వీస్ నౌకి రిలీజ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే నాకు ఇన్స్టెన్స్ కావాలి అని చెప్పి మనం దాని మీద క్లిక్ చేసి చెప్తే ఇట్ విల్ లోడ్ ద థింగ్స్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ డెమో డేటా ఇన్సైడ్ ఇట్. ఈ డెమో డేటా వల్ల యూజ్ ఏంటంటే అసలు ఈ పర్టికులర్ వర్కింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా బిల్డ్ అయింది, మనకి ఫ్యూ హింట్స్ క్లూస్ ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. దీంట్లో మనం చాలా షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకుంటాం, డెమో డేటాని యూజ్ చేసి చాలా వర్కింగ్ మోడల్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. This is the ServiceNow logo, guys. This is a developer instance they gave dev. And what is this learn? అంటే ServiceNow వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ డాక్యుమెంటేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఎనీ న్యూ టాపిక్ ఆఫ్ ServiceNow, మనం ఎక్కడ డిపెండెన్సీ లేకుండా డాక్యుమెంట్ ServiceNow డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళేసి యూ కెన్ లెర్న్ హౌ టు బిల్డ్ యాప్స్, హౌ టు లెర్న్ ITBM, what is ITBM, what are the basics of ITBM. So everything you can see new to ServiceNow, you can see this learning plan. Okay, ServiceNow administrator, what plan admin will be there, what all he covers. So everything is documented here. When you do a course, along with it, if you start learning what is there in this documentation, it helps you a lot. Okay, so overview of any courses, learn how to build apps on Now platform. To learn that, you can just go to this learn overview, learn plans. As we seen, there is a plan for every course. Okay, and these are predefined courses. Again, few of them we need to buy, few of them, most of them are free, and we have a micro certification concept here, because wherever you go, not only ServiceNow, it could be any technology, if you are holding some certification, that definitely adds an value to your resumes or profiles. Someone have a question? Where can I find API information map? Yeah, definitely. So that's a good question. So APIs ante అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్, దీంట్లో కొన్ని మెథడ్స్ అన్నవి ప్రీ బిల్డ్ అంటే మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ServiceNowలో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజే ఈ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫీచర్స్ అండి. మనం ఎవ్రీథింగ్ స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లైక్ రెడీమేడ్. యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ దెమ్, modify it and change it. And let me go step by step, guys. And tutorials, ee tutorials endante few short courses, like it may be 10 hours course or it may be 2 hours course. So if you want to learn anything on any topics, you can go through the tutorials that are built by ServiceNow users or developers who are part of this. And certifications, as I told you, we have a micro certifications, mainline certification. Micro certification holds a less value compared to mainline certifications. For writing or attempting for a mainline certification, you need to have a voucher, and this voucher is little costly. It could be around 40 to 50,000. But if you are part of certain organizations, like if you work for IBM will give you the voucher for free, and you can write the exam. Once you are cleared the exam, you'll have a certification. And one of the baseline certification is CSA, that stands for Certified System Administrator. So all the admins definitely they hold this particular CSA. Not only admins, it could be developer, it could be business analyst, whoever is learning ServiceNow or part of ServiceNow definitely holds a CSA certification. Later we have a ITL certification, ITSM certification, CAD, Certified Application Developer certification, like so on. For every topic we have. For PPM, it's a project portfolio management, we'll have a certification. For HRSD, we have a certification. For architecture level, we have a different certification. For consultants, we have a different level of certification. So how many certifications you bagged? Okay, like any certifications చేస్తే అంత యూజ్ అవుతుంది మీ ప్రొఫైల్ అనేది, అంత స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట. And micro certifications are
purely free, guys, and you can utilize so much using this micro certifications. You can learn so many things from this defined courses అంటే already ఉన్న courses ని చేసి కూడా. So here APIs, libraries, yeah, our instance is up. This is our instance URL. This is the username. This is the password. And I'm just clicking on open. And meantime, we'll cover all these things. So references అంటే ఏదైనా ఒక దాన్ని రిఫర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి నౌ లెర్నింగ్ అన్నది అప్లికేషన్. సర్వీస్ నౌ వాళ్ళదే. ఇక్కడ అంతా లెర్నింగ్ గురించే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఆటోమేటెడ్ థింగ్స్ అన్ని ఇప్పుడు సర్వీస్ నౌ లో ఆర్పిఐ తో కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. రోబోటిక్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం దాన్ని. సో యూ కెన్ సీ ఏపీఐ, సర్వర్ సైడ్ ఏపీఐస్, క్లయింట్ సైడ్ ఏపీఐస్. ఎందుకంటే మనం సర్వీస్ నౌ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ యూస్ చేస్తాం. అంటే ఏపీఐస్ సర్వర్ సైడ్ కొన్ని పనిచేస్తాయి, క్లయింట్ సైడ్ కొన్ని పనిచేస్తాయి. ఇన్ కేస్ సర్వర్ నుంచి క్లయింట్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే కొన్ని మిడిల్ వేర్స్ వాడతాం. ఆ మిడిల్ వేర్స్ ని మనం స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్స్ అనొచ్చు, క్లయింట్ అజాక్స్ అనొచ్చు, స్క్రాచ్ ప్యాడ్లు అనొచ్చు. సో చాలా ఉంటాయి. అవన్నిటిని కూడా విల్ లెర్న్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో అవన్నీ వాటి గురించి కూడా మీకు డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఏపీఐ. యూ కెన్ గో సీ సర్వర్ కస్టమ్ స్కోప్. సో కస్టమ్ స్కోప్ లో డిఫరెంట్ సర్వర్ ఏపీఐస్ యూజ్ చేస్తాం, క్లయింట్ ఏపీఐస్ యూజ్ చేస్తాం, గ్లోబల్ లో కొన్ని ఏపీఐస్ యూజ్ చేస్తాం, రెస్ట్ లో ఏపీఐస్ యూజ్ చేస్తాం. రెస్ట్ ఇస్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ product documentation కి వెళ్తే కూడా you can learn any topic from of service now. It's like very important, like go through in them. For example, I don't know what is a UI policy in service now. I can directly type see create a UI policy for catalog items. So I can directly learn the things. Before you begin, you need an admin role. It is saying navigate to all service catalogs, catalog administrator, catalog UI policies. Click on new, apply. So step by step it defines. So where you can find this new and all will be seen. So you can go through any of the APIs, see REST APIs, client mobile APIs, server scoped APIs, server global APIs. And coming to next experience, this we don't use it much in our ITSM because this is for different purpose they use, like UI frameworks and all they include here. But if you want to learn, it's well and good and you can explore it from here. Guides, this is also similar like how we make the courses, learn them. Okay, development glossary. So browse an alphabetic list of commonly used ServiceNow terms. So you can just go and see there are so many terms we have. Okay, developer program guides, again as I told you, flow designer, this is one of the concept. If you want to learn end to end, you can directly do a course from here. Now learning, introduce yourself to the benefits of building the Now platform. This is purely for learning. Again, this guides is also like you have a different technologies in ServiceNow involved, so you can gain the knowledge on them. And what is this connect is for like what are the new things that have been coming in ServiceNow, what are the latest updates on ServiceNow. You can get the overview. If you want to write your own blog or if you want to see someone's blog is nothing but details of certain functionalities or fundamentals. You can get it. Share, for example, you want to explore and share your own custom projects. You have built a project and you want to share it with the community people. They can, then you can create a project and share it. And community is like more than lack of people you find it in community. Many of them may come across the same scenarios what we are working today, and definitely you'll find a solutions here. You can just take the help from here and you can modify according to your requirement, and you can work in your day to day. Community is like a one of the outstanding place where you find all the information. And events, ServiceNow లో ఏవైనా ఈవెంట్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్స్ దగ్గర మనం చూడొచ్చు.
we have seen all this. And coming to our profile picture, అసలు ఏముంటుంది? సో దీన్ని ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. ఇన్స్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో సర్వీస్ నౌకి కావాల్సినవన్నీ బిల్డ్ చేయడానికి మనకు ఒక టూల్ అన్నది కావాలి. ఆ టూల్నే మనం ఇన్స్టెన్స్ అని పిలుచుకుంటాం. ఇక్కడ చూస్తే ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ అన్నది ఆన్లైన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది లోడ్ అవుతుంది అంటే రిక్వెస్టింగ్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మన రిలీజ్ వచ్చి ఉథాక్ వర్షన్ లో వచ్చింది. అంటే ఏంటి? వ్యాంకోవర్ కి ముందున్న వర్షన్ ఉథాక్. అంటే సర్వీస్ నో లాస్ట్ 4 వర్షన్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఉథాక్, టోక్యో, శాండియాగో. ఓకే, అంటే శాండియాగో వాజ్ ప్రీవియస్ టు టోక్యో, శాండియాగో తర్వాత టోక్యో వచ్చింది, టోక్యో తర్వాత ఉథాక్ వచ్చింది, ఉథాక్ తర్వాత వ్యాంకోవర్ వచ్చింది. ఇది August 3 రిలీజ్ అయింది 2023లో. మళ్ళీ మనకి ఫెబ్ ఆర్ మార్చ్ లో న్యూ వర్షన్ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్క వర్షన్ లో ఫ్యూ చేంజెస్ ఉంటాయని ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఈ పర్టికులర్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్ లో మనకి ఏమేమి రోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. డైరెక్ట్ గా అడ్మిన్ రోల్ ఇచ్చారు. అడ్మిన్ రోల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ రోల్. అంటే అడ్మిన్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్. హీ కెన్ క్రియేట్, డెలీట్ ఆల్ ద డేటాబేస్ యాక్టివిటీస్. డేటాబేస్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి? కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం, ఉన్న రికార్డ్ ని అప్డేట్ చేయడం, లేదా డెలీట్ చేయడం, లేదా దాన్ని రిమూవ్ చేయడం, హైడ్ చేయడం. All these activities they can do it. So admin is very powerful role. And PDI లో అది ఎందుకు ఇస్తారు అంటే మీకు మెనీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ కి ఫంక్షనాలిటీస్ కి కావాల్సింది అడ్మిన్ రోల్ కాబట్టి. యాప్ ఇంజిన్ స్టూడియో, సో ఏవైనా మొబైల్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ యాప్ ఇంజిన్ స్టూడియో అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కూడా మనకి ప్రీ బిల్ట్ వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ప్లగిన్స్? ప్లగిన్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మొబైల్ యూస్ చేస్తాం అందరం, స్మార్ట్ ఫోన్స్. మనకి అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మన పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్ రీసెట్ అయినట్టు లేదా అప్గ్రేడ్ అయినట్టు. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ సమ్ కిట్ క్యాట్ వర్షన్, ఇట్ మే బి మూవ్ టు సమ్ అదర్ వర్షన్. సో ఈ అప్డేట్స్ అంటే ఏంటి? లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాయి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యూఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఉన్నదానికంటే బెటర్ చేస్తాయి. సో అలానే ఈ ప్లగిన్స్ అన్నవి ఏంటి అంటే కొన్ని లేని ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఎనేబుల్ చేయడానికి ప్లగిన్స్ అని చెప్పి యూస్ చేస్తాం. కావాల్సినప్పుడు దీన్ని ప్లగిన్ స్టోర్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసి యూస్ చేయొచ్చు. ఫ్యూ ఆఫ్ ద ప్లగిన్స్ ఆర్ కాస్ట్లీ, బట్ డోంట్ వరీ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ కంపెనీస్ లైక్ ఎనీ టైఅప్ కంపెనీస్ ఆఫ్ సర్వీస్ నౌ. అంటే ఇప్పుడు చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ 100 కంపెనీస్ 99 కంపెనీస్ ఆర్ టైఅప్ విత్ సర్వీస్ నౌ. దే మే హ్యావ్ అ సిల్వర్ membership or a gold membership or a platinum membership. So it depends. Your company will take care of it. They will give you an account. Your account will hold all the rights, and you can purchase any plugin. You can write any certifications. Okay. And manage email properties. For example, you want to send and receive emails in ServiceNow. Then you just need to enable this toggle button. And you have a save button. ఈ బటన్స్ ని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వాటిని UI యాక్షన్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తాం. How to integrate with RPA, ma'am? Can you please share more details? So it's a newly released, guys. Even I have to try it because I was occupied with lots of my pending works. It came into the like the project was live not more than a month. Okay, but if you want to explore, there is one guided experience course. You can also go through it. But once I learn about it, I'll give you the insights about like what is this RPA, how you can interact with it. సో రిలీజ్ ఇన్స్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది అవసరం లేదు, నేను యూస్ చేయట్లేదు. సో 10 days యూస్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా మన ServiceNow PDI అంటే ఇప్పుడు చూస్తున్న ఇన్స్టెన్స్ అన్నది ServiceNow వాళ్ళు వాళ్ళ లూప్ లోకి తీసేసుకుంటారు. అంటే ఏంటి? ఖచ్చితంగా యాక్టివిటీ అన్నది ఉండాలి. ఎవరైతే యూజర్ ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడో ఖచ్చితంగా వీక్ లో ట్వైస్ అయినా ఓపెన్ చేసి వర్క్ చేయాలి. చేయకపోతే ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని మోడిఫై చేసేసి మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేసేసి ఇంకొకరికి ఇస్తారు. లేదు నాకే వద్దు అనుకుంటే, నాకు ఇంకొక అకౌంట్ ఉంది, నాకు ఈ అకౌంట్ అవసరం లేదు అనుకుంటే, యూ కెన్ రిలీజ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. వై యు ఆర్ రిలీజింగ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్? ఐఎమ్ నో లాంగర్ యూజింగ్ మై ఇన్స్టెన్స్. అంటే నాకు అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ ఎ ఫ్రెష్ ఇన్స్టెన్స్ విత్ నో డేటా. నో డేటా అంటే అసలు నాకు డెమో డేటా కూడా లేకుండా కావాలి. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు లాగిన్ టు మై ఇన్స్టెన్స్. అసలు నేను లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నా. దెర్ ఇస్ సమ్ పాస్వర్డ్ ఆర్ సమ్ టెక్నికల్ గ్లిచ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. మై ఇన్స్టెన్స్ నాట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హైబర్నేషన్. లైక్ హైబర్నేషన్ నుంచి అసలు వేక్ అవ్వట్లేదు నీ సిస్టమ్.
I'm having a technical problem with my instance or other reason. So like this, you can specify your other reason in this multi-line text box, and you can just click on this release button. రిమూవ్ డెమో డేటా అంటే నాకు డెమో డేటా అంటే ఏంటి, ఒక 600 యూజర్స్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, కొన్ని గ్రూప్స్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, అసలు పేరెంట్ గ్రూప్ ఏంటి, చైల్డ్ గ్రూప్ ఏంటి, ఈ గ్రూప్స్ ఏంటి, టేబుల్స్ ఏంటి, వీటన్నిటిని సర్వీస్ నౌ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తుంది. అండ్ దాంట్లో కొంచెం డేటాని ఆల్రెడీ పెట్టేస్తుంది, దాన్నే డెమో డేటా అంటాం. మనకి అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రిమూవ్ డెమో డేటా అండ్ యూ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. And I ask you everyone to create one PDI, go through everything so you will understand more things. చేంజ్ యూజర్ రోల్. సో నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ అడ్మిన్ రోల్ ఇచ్చారు. సి యాప్ ఇంజిన్ స్టూడియో క్రియేటర్ రోల్, అడ్మిన్ రోల్, బికాస్ దిస్ టూ రోల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా యాప్స్ బిల్డ్ చేయడానికి ఈ రోల్ యూస్ చేస్తాం, బట్ అన్ని అప్లికేషన్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి అడ్మిన్ రోల్ యూస్ చేస్తాం. సో మనకి వాళ్ళు 2 choices ఇచ్చారు, ఏది కావాలో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. అడ్మిన్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ రిక్వైర్డ్, సో ఐ విల్ కీప్ ఇట్ అడ్మిన్. రీసెట్ అండ్ వైప్ ఇన్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని చేంజెస్ చేశాను, బట్ నాకు నా పాత ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి, డెవ్ 112287, ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తారు సర్వీస్ నౌ వాళ్ళు. ఓకే, నాకు నా స్టార్టింగ్ లో తీసుకున్నట్టే ఇన్స్టెన్స్ కావాలి అంటే రీసెట్ అండ్ వైప్ చేయొచ్చు. అంటే రీసెట్ అంటే మన ఫోన్ ని రీసెట్ చేయగానే మనం కొన్నప్పుడు ఎలా కొత్త సాఫ్ట్వేర్ తో ఎలా ఉంటుందో అలానే మన మోడిఫై చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ చేంజెస్ కానీ ఏవి ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉండవు, మళ్ళీ రీసెట్ అయ్యి నార్మల్ న్యూ ఫ్రెష్ ఇన్స్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. ఒకళ్ళని ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అదే ఉంచాలా లేదా మార్చాలా అన్నది కూడా సి నో గివ్ అప్ ఆన్ మై ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అండ్ గెట్ ఎ న్యూ వన్. నాకు ఈ నేమ్ వద్దు అనుకుంటే నేను రీసెట్ చేసుకుని కొత్త నేమ్ ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మేనేజ్ ఇన్స్టెన్స్ పాస్వర్డ్ ఎందుకు మేనేజ్ చేయాలి అంటే మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు పాస్వర్డ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హ్యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ, యూజర్ ఐడి is nothing but admin, and this is a password that is set, and this is my instance name, this is a URL for my instance. I can directly click here and log in into this. Okay, like this, Niharika may have a different instance name, Nikhil may have a different instance name. Okay, and if you want to manage your password, you can do it from here. Refresh instance, like how we refresh our system, you can see the instance status is now showing as refreshing instance. Previously it was online. And upgrade instance, మనం ఉత్తాక్ version లో ఉన్నాం, బట్ నాకు వాంకోవర్ కి నా పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అన్నది అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. అప్పుడు అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టెన్స్ లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సి అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టెన్స్, యువర్ కరెంట్ వర్షన్ ఈజ్ ఉత్తాక్ ప్యాచ్ 4 హాట్ఫిక్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్యాచ్ 4 అండ్ హాట్ఫిక్స్ అంటే, మనం ఆల్రెడీ ఒక వర్షన్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎన్నో ఎర్రర్స్ ని చూస్తాం. ఆ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని సర్వీస్ నౌ టీమ్ అన్నది నోటీస్ చేసి వాటి మీద వర్క్ చేసి మళ్ళీ వాటిని కరెక్ట్ చేస్తుంది. అలా ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ప్యాచ్ 1, ప్యాచ్ 2, ప్యాచ్ 3 ఇలా యూజ్ చేస్తారు. హాట్ఫిక్స్ 1, హాట్ఫిక్స్ 2 అని దాంట్లో వర్షన్స్ లాగా వాడతారు. అలానే ఇది ప్యాచ్ 4 హాట్ఫిక్స్ 2 తో వచ్చింది, బట్ నాకు వాంకోవర్ కావాలి. సో ఐ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టెన్స్. నా ఇన్స్టెన్స్ అన్నది అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, అంటే నా UI ఇంటర్ఫేస్ మారుతుంది, ఆల్రెడీ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయ్యి లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ నాకు కనిపిస్తాయి. అండ్ ఎవ్రీ న్యూ రిలీజ్ కి రిలీజ్ నోట్స్ ఉంటుంది, ఏది కొత్తగా వచ్చింది, ఏది ఇంప్రూవ్ అయింది, ఏది కొత్తగా అసలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అంటే ఇంతకు ముందు లేనిది ఏది కొత్తగా అసలు సర్వీస్ నౌలోకి వచ్చింది. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ. అండ్ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు మనకి ఈ వర్షన్ లో కొత్తగా వచ్చిన అప్డేట్స్ ఏంటి. మీరు అన్నీ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 పాయింట్స్ అయినా ఆ పర్టికులర్ రిలీజ్ గురించి గుర్తుపెట్టుకుంటే దే విల్ బి మోస్ట్ హ్యాపీ. అండ్ యూ కెన్ సీ, యూ కెన్ వ్యూ ద హిస్టరీ, అసలు మన పాస్వర్డ్ రీసెట్స్ ఏంటి, ప్లగిన్ యాక్టివేషన్ ఏంటి, ఇన్స్టెంట్స్ రీసెట్స్ ఎన్నిసార్లు చేసాము. ఏదైనా ఇమీడియట్ హెల్ప్ కావాలి అనుకుంటే చూడండి, కమ్యూనిటీ ఫోరమ్స్ కి తీసుకెళ్తుంది, లేదా ఒక ప్రాబ్లం టికెట్ రేజ్ చేయొచ్చు, పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్ గైడ్ ని ఫాలో అయ్యి మనం మన పర్టికులర్ ఇష్యూస్ ని ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. You can clearly see activity instances with a no activity for over 10 days will be claimed back into the pool. అంటే ఏంటి, వరుసగా 10 రోజులు మనం సర్వీస్ నౌ అన్న అకౌంట్ ని ఇన్స్టెన్స్ ని ఓపెన్ చేయకుండా అలానే పెట్టేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ దీన్ని
వాపస్ తీసేసుకుంటారు. This is my account. This is the profile. I can go to my profile and I can also see this is my mail. This is my password. If I want, I can change my password. What are the roles and responsibilities I have selected while creating this account? All this information I can see. Okay, this is about creating a new ServiceNow account, and this is the logo. When you click on the logo, it takes you to the home page. And instance another upgrade avutundi. Upgrades kuda one of the very important topic in ServiceNow: cloning, upgrades, change management, problem management, incident management. So once we are into this, we'll be seeing today type of fields on the form. Okay, after that I'll close today's class, and from tomorrow we are going to learn scenario based concepts. That means our first class is going to begin. And see guys, within a 5 years of scope, I worked into multiple domains. Ante enti health sector, insurance sector, banking sector, electronic sector, or it could be any automobile sector. So everywhere ServiceNow is used. Entertainment sector. So, and if you see, many big companies are in race with to get tie up with ServiceNow. If you see, Microsoft is also is in a race with ServiceNow. Yeah, there are many tools in the market, but because of its version and a new future concept, it is surviving in the market, and it will be there for next 1 decade. That means for 10 years, you can blindly work for ServiceNow and get a very good pay. Pay వచ్చేసేసరికి మీరు వేరే టెక్నాలజీస్ తో కంపేర్ చేస్తే ServiceNow లో చాలా బెటర్ పే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం అందరం వర్క్ చేసేది పే కోసమే. అండ్ పే అన్నదే కాకుండా వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం చేసే దాంట్లో మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్టిక్యులర్ సినారియో ఇచ్చారు, నువ్వు అది బిల్డ్ చేసావు, యూ విల్ బి సో హ్యాపీ ఆన్ దట్ డే, రైట్? సో అలాంటి థింగ్స్ అన్నిటిని మనం ServiceNowలో ఈజీగా నేర్చుకుని బిల్డ్ చేసి ఇంకొకరికి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇవ్వగలుగుతాము. ఎందుకంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ టూల్ టు లెర్న్, ఇంప్లిమెంట్, డిజైన్ అండ్ డెవలప్. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇట్ యూజెస్ ద ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెసెస్ లైక్ వర్క్ ఫ్లోస్, ఫ్లో డిజైనర్స్, catalog system. Catalogs are like the one of the topmost services many of the companies use. If you see big four companies under Deloitte, EY, PwC, KPMG, ఇవన్నీ companies లో కూడా ServiceNow holds a very good people who have a knowledge in ServiceNow, and there is a separate domain for ServiceNow. That means they have a very important space for ServiceNow in their systems. And to be frank, in my current company, everything, if I have an issue, I also go and raise a ServiceNow ticket. And people will be working on my request, they'll be resolving it, and I can relax. I need not to be back of my HR, I need not to be back of any manager. I'll just add my manager to the watch list. So along with me, నాతో పాటు మా మేనేజర్ కి కూడా అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అసలు ఏమైంది, ఈ రిక్వెస్ట్ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ రేస్ చేసిందా, రేస్ చేస్తే అది ఎక్కడ స్టాప్ అయి ఉంది, అప్రూవ్ అయిందా, అప్రూవ్ అవ్వలేదా, అప్రూవ్ అయ్యాక షిప్ అయిందా, షిప్ అవ్వలేదా. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కెన్ ట్రాక్. So far, any doubts, guys? And this is a product documentation. It is also very useful, and you can see it is available in multiple languages because ServiceNow supports different languages. Transform maps use chestam. We use so many things here as part of our learning. I'm just upgrading the instance here. Even if your instance is on Uthak or a Vancouver patch 1, upgrade it to patch 2. You will find more additional concepts being enabled here. So far, any doubts? Kavita, Niharika, guys, if you interact with me more, we can learn more topics. Yeah, Praveen, hi. Nikhil, Shesh Reddy, Syed, Veena. Any doubts? No, ma'am.
No, then. I'm also very new to ServiceNow. I'm also learning with you guys. Just treat me like your friend. Okay. You can ask any question. We can learn any topic. We can repeat the topics again and again if you are not understanding it. Because it's very important to understand how the concept is being built. Because if you know the concept, you can frame your own sentence. You can attend any interviews. You can just rock the interview. Because with this course you can handle a 3 to 4 years experience job very easily. No one will tell that you have been trained or that you came with a fake experience, because nowadays it's very common. Many people go for fake experience, and I don't mind if you are working hard for 3 4 months, and if you are putting all your efforts learning the technology and doing well in your organization, that is a well good job, right? You are not cheating someone. You are learning the things, how it works, how it is built. You are also doing the same work. Okay. But I only require one thing: whatever we learn in the course, you have to dedicate an hour in a day, and you have to focus on what we are learning in the coming topics. Is it clear, guys? Yes, Yes. ma'am. మనం ఎవ్రీ టాపిక్ కి ఇలా నోట్స్ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ నోట్స్ ఇస్ స్పెషల్లీ క్రియేటెడ్ బై మీ, like following all my learnings, all my experiences, all my interview standards, or the questions or scenarios that I have mm, came across. So if you see, update sets another one of the topic, it's like very important topic. If you see asal older versions enti, newer versions lo nomenclature ante enti, oka update set ki naming ela istamu, oka update set ni delete cheyocha cheyakudda ela chustamu, దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్. అంటే మనం ఒకటి డెవలప్మెంట్ లో బిల్డ్ చేస్తాం, దాన్నే ప్రొడక్షన్ కి ఇవ్వం. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడైతే గ్రౌండ్ వర్క్ అవుతుంది, అయ్యాక ఏమవుతుంది, అది నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ లో ఏమవ్వాలి? టెస్టింగ్ పాస్ అవ్వాలి. టెస్టింగ్ అంతా పాస్ అయిపోయాక ఏంటి? యుఏటి. యుఏటి అంటే ఏంటి? యూజర్ అక్సెప్టెంట్ టెస్టింగ్. అంటే మన క్లయింట్ వచ్చి అసలు ఈ వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం చేసింది ఒకటా కాదా అని చెక్ చేసుకుంటారు. అదంతా అయిపోయాక ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్ ఫోనే ఉంది, మన మొబైల్ ఫోన్లో చాలా డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ చిప్స్ యూజ్ చేస్తారు. అవన్నీ పెట్టి దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని ఎంబెడ్ చేసి, గ్లాస్ అవన్నీ సెట్ చేసి, దే గివ్ ఇట్ ఫర్ అ టీమ్. దే విల్ వర్క్ ఆన్ అవుట్ బాడీ ఆఫ్ ద మొబైల్. అలా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఎలా పాస్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా మనం బిల్డ్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్నవి ఇలా స్టేజెస్ మారుతాయి. అండ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక షాపింగ్ సైట్ లాగా. అంటే ఎండ్ యూజర్స్ వచ్చి ఇది నాకు కావాలి, నేను ఇది రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నా అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటారు. అసలు ఎండ్ యూజర్స్ కి లైవ్ అవ్వాలి అంటే ముందు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా అవ్వాలి. అండ్ నేను డెవలప్మెంట్ లో ఈ వర్క్ అంతా చేసా, మళ్ళీ టెస్టింగ్ లో చేయాలి అనుకుంటే డబుల్ పని. అలాంటి డబుల్ వర్క్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ServiceNow వాళ్ళు అప్డేట్ సెట్స్ అని కనిపెట్టారు. నేను డెవలప్మెంట్ లో ఏదైతే చేస్తానో అదంతా ఒక దాంట్లో క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఆ స్టోర్ అయిన దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ కి పుష్ చేసుకుంటా, ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్ కి పుష్ చేసుకుంటా. ఓకే. దీన్ని చేసేటప్పుడు చాలా అంటే చాలా సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. కొన్ని పుష్ అవుతాయి, కొన్ని పుష్ అవ్వవు. ఏది పుష్ అవుతుంది, ఏది పుష్ అవ్వదు, వేటిని మనం ఫోర్స్ చేసి పుష్ చేయాలి. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు మాక్సిమం కంపెనీస్ లో చూడండి, ఏవి అప్డేట్ సెట్స్ లో క్యాప్చర్ అవుతాయని అడుగుతారు, ఎలాంటి కాన్ఫిగరేషన్. సో ఎవ్రీథింగ్, not only update set, you will find so many topics where I have written my own notes. Okay. And you get everyday scenarios. అంటే మనం ఏదో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం వెళ్ళిపోయాం అన్నట్టు కాదు. నువ్వు ఒక కంపెనీకి వెళ్తే ఎంతవరకు నువ్వు పని చేయగలుగుతున్నావు, నీ టీంలో నువ్వు ఎంత 100% ఇచ్చి ఏ రిమార్కబుల్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మర్ లాగా ఉంటున్నావు. ఇవన్నిటికీ కావాల్సింది ఏంటి? నాలెడ్జ్. ఆ నాలెడ్జ్ అన్నది ఎలా నేర్చుకుంటావు? వెన్ యూ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ సినారియోస్. Am I right or wrong, guys? Hello. Yeah, Kavita, Niharika, guys, interact with me, guys. Yeah, you're right. Yes, Yeah, ma'am. yeah. Yes. Yeah, I love talking to people. Let's exchange our words. Let's learn more things.
Okay, see, it should always be like a friend teaching other friend, but not a trainer and a student relationship. Because if you treat me like your friend, you can ask me any doubt, I can repeat it any number of times. Okay, so Nikhil, Sheshu, Syed, any doubts? Veena, Nothing. No, ma'am. and are you happy with this content, or do you think I'm going little fast? No, it's okay. No, ma'am. ఓకే, ఎందుకంటే మనం చాలా టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఇన్ కేస్ నేను కొంచెం ఫాస్ట్ అనిపించిన, డోంట్ వరీ, ఐ ట్రై టు అడ్జస్ట్ మై ఫేస్. ఓకే, సెషన్ స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయిందా మేడం? కానీ ఇవన్నీ. యా సార్, వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమని చెప్తున్నాను. సబ్జెక్ట్స్ డౌట్స్ అంటే రేపు క్లాస్ ఉంది కదా మేడం మనకి? యా, టుమారో 9 PM ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఓకే, రైట్? లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ కి Okay. ముందు నేను ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. అసైన్మెంట్ ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఒక పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని రావాలి. ఓకేనా? ఎందుకంటే హార్ట్ లేనిది మన బాడీ ఎలా పనిచేస్తుందో, సర్వీస్ నౌలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి పీడిఐ లేకుండా ఏ పని అవ్వదు. మీరు నిజంగా ఒక కంపెనీలో జాబ్ కొట్టి వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు వర్క్ చేసేది పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెన్స్ మీదనే. అండ్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి హార్డ్లీ 20 minutes చాలు. ఓకే, Okay. యా. సో ఏంటంటే మీరు ఏ రోజు టాపిక్ ఆ రోజు కవర్ చేసుకుంటే మీకు కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. And sir, please provide them this recording. Many of them will go through it and create an account. ఓకే ఓకే అండి. అండ్ అలానే డెమోస్ కూడా షేర్ చేయండి సార్, మనం ముందు డిస్కస్ చేసింది. యూ కెన్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశానండి అందరికి. ఓకే, అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడైనా గోల్డ్ డెమో వీడియో అని చెప్పి జాయిన్ లింక్ కింద పెట్టాను. ఓకే వాళ్ళు చూస్తే ఓకే, sure guys, so let's end this call for today. Good ఒక night all. నిమిషం మేడం, మీరు హోస్ట్ పర్మిషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. తీసుకోండి సార్. ఓకే అండి, మీరు లీవ్ అయిపోండి మేడం. యాక్చువల్గా వీళ్ళకి ఏమైనా జనరల్ డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. Yeah, if you need my help, I'll be here sir, no problem. సో మీకు ఏమైనా జనరల్ డౌట్స్ ఉంటే ఏమైనా అడగండి అండి. సో మీరు అందరూ వర్కింగా? No, sir. ఓకే, సో మీ ఇంటెన్షన్ యాక్చువల్గా అందరూ ఫ్రెషర్ అయితే కాదు కదా, ఐ మీన్ బీటెక్ అయిపోయి కొంచెం గ్యాప్ వచ్చి ఉంటారు కదా. Yeah, present Yes, working. అందరినీ మ్యూట్ చేస్తున్నానండి. ఎవరైనా 1 by 1 ఎవరైతే వాళ్ళ డౌట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు అడగండి. ప్రవీణ్, ఓకే అడగండి అండి. ఏదో ఎవరో అడిగారు, ఏదో అడగపోయారు కదా, చెప్పండి. మీరు అందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని ట్రై చేద్దామని ఇంటెన్షన్ తోటి జాయిన్ అయ్యారు కదా. ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ సర్వీస్ నౌ అడ్మిన్ బై డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్. ప్రవీణ్ మ్యూట్ లో ఉండండి. హలో, Hello, am I audible? Hello. ఎవరు ప్రవీణ్? Okay sir, I'm leaving from this call. If Okay. they have any doubts, I'll talk to them tomorrow. ఓకే, Thank you all. Thank you. ఓకే అండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా అందరూ? Yes, sir. ఓకే అండి. సో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి అంటే మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నా ప్రాస్పెక్టివ్లో సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవాలండి ఫస్ట్ థింగ్. సో ఆ సబ్జెక్ట్ ఏదో మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మేడము పర్ఫెక్ట్గా నేర్పిస్తారు. మీరు డైలీ వచ్చి ఒక 2 hours అన్న కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే డైలీ మీరు మేడం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అవి చెప్తారు, అవి మీరు ఓన్గా దానికి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి అనేది అన్నది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో మేడం ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఓన్గా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూర్ ఏమన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు దానికి ఈ విధంగా సొల్యూషన్ చెప్తారు. సో అనేది మీరు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ రికార్డింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఆ రికార్డింగ్ సేవ్ చేసుకుని అందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయేమో చూసుకుని, లేదు మీరు చెప్పలేకపోతున్నారంటే మేడం సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు నేను ఏ విధంగా ఆన్సర్ చెప్పాలి అనేది మీరు సో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, సో 100% మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంటేనే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ నిలబడగలం. ఇంతవరకు రోజులాగా అంటే ఒక 2 years బ్యాక్ ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు లేదు. 2 years అంటే మనం ఏదో ప్రాక్సీలు పెట్టించుకుని ఏదో చేసి జాబ్ తెచ్చుకుని, లేక మనకు వర్క్ రాకపోతే వేరే వాళ్ళతో అన్నా చేయించుకుని ఏదో సర్వే అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడైతే ఆ పరిస్థితి లేదండి. కంపల్సరీగా మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ 100% ఉంటేనే మనం కంపెనీలో సర్వే అవ్వగలుగుతున్నాం. రెండోది మనం ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోండి కదా. ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినప్పుడు ఎవరైనా మనకి ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందులో మీరు భయపడేది కానీ అమ్మో నేను ఫేక్ అని కంపెనీ వాళ్ళకి తెలిస్తే నన్ను తీసేస్తారేమోనని భయం, అదే ఏమన్నా ఇష్యూ అవుతాయేమో భయం, కానీ అసలు అవి ఏమీ పెట్టుకోవద్దు. మీ దగ్గర 100% సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇంటర్వ్యూ చేసే అతనికి మీ ప్రొఫైల్ చూడగానే అది ఫేక్ ప్రొఫైల్ అని అర్థమైపోతుంది. మాక్సిమం మనకి పర్మనెంట్ కాల్స్ రావు, అంటే IBM నుంచి డైరెక్ట్ గా కాల్ కానీ ఇవి కానీ రావు. ఎందుకంటే మనం కన్సల్టెన్సీ పేరోల్ పెట్టుకుని వెళ్తాం కాబట్టి మాక్సిమం మనం అప్రోచ్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళే ఉంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు, మిమ్మల్ని మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ అనేది చెక్ చేసుకుని మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ బాగుంటే 100% వాళ్ళ టీంలోకి చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళ కన్సల్టెన్సీలోకి మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకోవడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీది ఫేక్ ప్రొఫైల్ అని వాళ్ళకి ముందే తెలిసిపోతుంది. మీ రెజ్యూమ్ చూడగానే ఐడెంటిఫై చేసేస్తారు. కాకపోతే వీళ్ళ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది, వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అనేది చెక్ చేస్తారు. ఓకే, సో మీరు ఆ కాన్ఫిడెంట్ సబ్జెక్ట్ లో కానీ మీరు మాట్లాడే విధానంలో కానీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే మాత్రం మీ ప్రొఫైల్ మూవ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ లేదు నేను చాలా జెన్యున్ గా రెజ్యూమ్ పెట్టాను, వాళ్ళు ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలేరు అని మాత్రం అనుకోవద్దని 100% ఐడెంటిఫై చేసే మీకు కాల్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేస్తారంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ కి మీరు తడబడుతున్నా, మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారంటే సో కంపెనీ అని చెప్తారు. సో ఆ కంపెనీ గురించి కొద్దిగా చెప్పవా అని అడుగుతారు. సో అక్కడ మీరు ఆ ఊళ్ళు అన్నారనుకో, ఆయన ఎందుకు పెట్టేదే ఫేక్, అలాంటప్పుడు మనం చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడాలి. సో అది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే, సో కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ అడిగిన 10 క్వశ్చన్లు మనం ఆన్సర్ చేసేటట్టు మనం గట్టిగా ప్రిపేర్ అయితే, సో మనది ఫేక్ ప్రొఫైల్ అని తెలిసినా వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళ టీంలోకి ఫిల్ చేసుకుంటారు. రేపొద్దున మరి జాబ్ ఎందుకు పోద్ది, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కోసారి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉండదు, లేకపోతే మన పెర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉండదు. మనం టీం మీటింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే మనం ఇలా కళ్ళ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట, ఏది ఆన్లైన్ లో. సో అలా ఉండకుండా మనం కూడా కంపల్సరీగా వాళ్ళు అడిగిన దానికి మన ఆన్సర్స్ చెప్పుకుంటా వాళ్ళతో కలిసిపోవాలి. సో ఇవన్నీ కావాలంటే మీరు ఒక 3 months 4 months గట్టిగా కూర్చుని ServiceNow అడ్మిన్ డెవలప్మెంట్ రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. ఈ రోజుకి ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వాళ్ళు ఎలా అడుగుతారు, మనం ఏం చెప్పాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వీక్ ఉన్నాయి సార్, నేను మాట్లాడలేను అంటే మీరు డైలీ ఈ క్లాస్కి ఎలాగ అటెండ్ అవుతున్నారు, డైలీ ఆన్లైన్లో ఏదో యాప్ ఉంటుంది, యాప్స్ చాలా ఉన్నాయి, డైలీ 1 hour సెట్ చేసుకుని ఆ యాప్ని ఫాలో అయ్యండి. సో సరే, ఫైనల్గా నేను నేర్చుకున్నాను ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టాలి. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు మార్కెట్లో చాలా మంది ఉన్నారు. సో నీకు ఎవరు తెలియదు అంటే నేను వాళ్ళని సజెస్ట్ చేస్తాను, అంటే అందులో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు, వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడి సో మీకు తగ్గట్టుగా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ తీసుకోవాలి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని? ప్రవీణ్, నిహారిక, సాయి నిఖిల్ మాట్లాడండి. ఏదన్నా జనరల్ గా మీకు జనరల్ డౌట్స్ ఏమన్నా అడగండి. సో ఇక్కడ మనం ఫేక్ పెడుతున్నాము భయపడే, సారీ యా అడగచ్చు.
హలో వెంకట్. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. డొమైన్ చేంజ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు. మరి సో 2 years ఇటు పెట్టేసుకోండి, సర్వీస్ నో డెవలపర్ గా పెట్టుకోండి. ఉన్న కంపెనీనే వాడేసేయండి. ఓకే, బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 2 years అంటే నా జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా. సో అదే ఇన్ కేస్ నేను కంప్లీట్ గా ఫేక్ పెట్టుకుని వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా, లేకపోతే లేదు, ఆ 2 years దేని? సర్వీస్ నో పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ గా చేసిన ప్లేస్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ కాకుండా సర్వీస్ నో డెవలపర్ గా చేశానని చెప్పి ఓకే. అంటే మా కంపెనీలో అంటే కంపెనీ పేరు నేను చెప్పాను, బట్ అందులో సర్వీస్ నో టూల్ యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. ఉండదు, ఆ యూజ్ రకంగా చేయరు. కాకపోతే మనం చెప్పాలి, ఇంటర్వ్యూలో మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, మరి ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఏమైనా అడుగుతారు కదండి, అంటే అదే ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ అడిగే ఛాన్స్ గురించి మరి ఉందా? మేడం చెప్తారు కదా ప్రాజెక్ట్స్. మీకు శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ఇస్తాను, అందులో మీకు నచ్చిన ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని లేపేసుకోవడం. ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఇవన్నీ మీరు సబ్జెక్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతే డౌట్స్ అండ్ క్లాస్. ఇక్కడ ఏంటంటే అండి, వాళ్ళు అడిగిన దానికి మనం కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. నేను 2 years ఇప్పుడు 5 years మార్కెటింగ్ ఏదో హెచ్ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా చేస్తారు ఒక ఎంఎన్సీలో. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, నేను హెచ్ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా జాయిన్ అయ్యాను కానండి, నేను వర్క్ చేసింది మాత్రం ఇందులో అని చెప్తారు. అక్కడ మన ఏది ఇవన్నీ ఎప్పుడు మనం సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మన రెజ్యూమ్ అదే మన డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు బయటకు వస్తాయి. అప్పుడు మనం మేనేజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా అనే కదా. ఒక్కొక్క రీసోర్స్ని హైర్ చేసుకోవడానికి కంపెనీస్ చచ్చిపోతాయి. ఒక జావా మీద, ఒక సర్వీస్ నో మీద ఒక 5 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్రొఫైల్ని వీళ్ళ కంపెనీలోకి మూవ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఆ ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతాడా, జాయిన్ అవడానికి 3 నెలల పాటు చచ్చిపోతారు. అసలు జాయిన్ అవుతాడా, హ్యాండ్ ఇస్తాడా? మీకు ట్విట్టర్లో కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఫేక్ ప్రొఫైల్ అని ఎక్కడ తెలిసిపోతుందండి? మనది ఇమీడియట్ జాయినింగ్ అని అడిగితే ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిపోతామని చెప్పేస్తాం. అప్పుడే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇమీడియట్ జాయినింగ్ ఏ కంపెనీ కూడా ఇవ్వలేదు. అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో చేస్తున్నాను, నేను వేరే కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయ్యాను, ఇమీడియట్ గా జాయినింగ్ అమ్మంటే నేను ఇప్పుడు చేసే కంపెనీ నన్ను వదలదు. కానీ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఆ బాధ లేదు. అందుకనే వాళ్ళు మనల్ని హెల్ప్ చేసుకుంటారు. ఇమీడియట్ జాయినింగ్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ అంతా నెక్క మీదకి వచ్చి ఉంటారు. సో కంపల్సరీగా రీసోర్స్ కావాలి. సార్ ఒక డౌట్. అడగండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లేదు, కానీ మనకి కంటెంట్ ఉంది, వర్క్ వచ్చింది. లేదండి, మినిమం డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లేనిది మీరు ఎక్కడైనా ఆర్టికల్స్ చదివినా ఏ చదివినా ఎవరైనా అట్రాక్ట్ చేసినా సరే నమ్మొద్దు. మినిమం డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి. మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్ అయినా సరే మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లేనిదే ఛాన్సెస్ 99% ఉండవండి. ఏదైనా 1%. ఇంకా మేనేజ్ చేయగలిగితే మీరు జాగ్రత్తగా ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. అవి అంటే దొరుకుతాయి నా సార్? దగ్గర డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లేదు, నేను జాయిన్ అవుతానంటే ఎవరో హెల్ప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే బయట ఎక్కడన్నా దొరుకుతాయా సార్? అది మీరు ట్రై చేసుకోవాలండి, అది నేను ఇండివిజువల్గా చెప్పలేను. ఓకే. అయితే రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఫీజు వచ్చి 20,000 అండి. డ్యూరేషన్ వచ్చి 75 days. ఒక 5 రోజులు అటు ఇటు అవ్వచ్చు, 5-10 రోజులు. సో ఈవినింగ్ 9 to 10 ఫిక్స్డ్ టైం అండి, 9 to 10 or 10:50. సో మనకు రేపు క్లాస్ ఉంది, సండే ఉండదు. మళ్ళీ మండే, ట్యూస్డే మీరు క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో వెడ్నెస్డే నుంచి పే చేస్తే కంటిన్యూ చేస్తాం. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో మేడం నేను అడ్మిన్గా ఉంటాం. ఇంకా సపోర్ట్ పర్సన్ అంటే మీకు వీడియోస్ సెండ్ చేయడము, అంటే ప్రతిరోజు జరిగిన క్లాస్ రికార్డింగ్ మీకు పంపిస్తాను కదా, అది ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్లో మీరు వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు. సో అవి చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటారు, ఆ పర్సన్ కూడా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ అయి ఉంటారు. మీకు ఏమైనా ఇష్యూ, వీడియో ప్లే కాకపోయినా ఏదైనా వాళ్ళు వెంటనే చెక్ చేసుకుని మీకు గెట్ బ్యాక్ అవుతారు. మీకు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అది స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టుకుంటూ మేడము తను వర్కింగ్ కాబట్టి తను ఫ్రీ టైంలో చూసి మీకు ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉంటే చెప్తారు, లేకపోతే మీతో పాటు జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ అయినా మీకు సొల్యూషన్ చెప్తారు. ఇది కొద్దిగా పెద్ద కోర్స్ అండి, 75 days. ఓకే సార్. ఇంకా అండి
సో ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఒకటే అండి, మీరు కంపల్సరిగా రోజు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. రోజుకొచ్చి 2-3 గంటలన్నా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కనీసం 2 గంటలు. క్లాసు 1 గంట అనుకుంటే కనీసం 2 గంటలు మళ్ళీ ఆ వీడియో విని నోట్స్ రాసుకుని నోట్స్ రాయాలి. సో ఎంత క్లాస్ నోట్స్ మేడం ఇచ్చినా సరే మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ కూడా నోట్స్ రాసుకుని సో కంటిన్యూస్గా జాబ్ లేని వాళ్ళైతే రోజుకొచ్చి 7 to 8 అవర్స్ అన్న కూర్చుంటే చాలా బాగుంది. ఈ అడ్మిన్ ఓన్లీ అడ్మినేనండి నాకు కోడింగ్ రాదంటే నడవదు. కంపల్సరీగా డెవలప్మెంట్, అడ్మిన్ రెండిట్లో మంచి గ్రిప్ ఉంటే మీకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీకు ఎవరైనా రిఫరెన్స్ ఉంది నాకు అడ్మిన్ ఒకటే చాలు అంటే అడ్మిన్ ఒకటి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అడ్మిన్ వరకు మీరు కంటిన్యూ అయ్యి అడ్మిన్ తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే. నిహారిక, ప్రవీణ్, సాయి నిఖిల్ అండ్ శేషిరెడ్డి. నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉంది. సో అలాగే రికార్డింగ్ కూడా ఉంది, పంపించాను. ఈరోజు రికార్డు కూడా మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం నాకు వాట్సాప్ కాల్ చేయండి. ఓకే సార్. ఇది కోర్స్ కంటెంట్ అయితే మాత్రం VLR training.in ఇలా ఉంది కోర్స్ కంటెంట్. ఇది ఇందులో సబ్ టాపిక్స్ మెన్షన్ చేయలేదండి నేను. సో మేడం సబ్ టాపిక్స్ ఇవ్వలే. సబ్ టాపిక్స్ తీసుకుంటే చాలా పెద్ద కోర్స్ కంటెంట్ అవుతుంది. సో ఓకే ఓకే సార్, లీవ్ అవుతున్నాను. ఓకే. ఓకే సార్.